Welcome to the MU Podcast Club, where ideas spark, stories unfold, and conversations take center stage. Whether you're here to learn, laugh, or just listen, we have got something for you. So sit back, hit play, and let's dive in. Hi everyone, welcome to the very first episode of the MU podcast business segment, the corporate carousel. I'm Saranya I'm Medansh. and we are the hosts for this episode. Bro, phones మీద నీ ఒపీనియన్ ఏంటి? అరే అది మనకి we need it everywhere, we need it everywhere. Do you think life exists beyond phones? Not really, I guess, at least for me, I need it for everything. I use it for literally everything. If you ask me, ఫోన్ లేకుండా లైఫ్ కాదు కదా, డేనే గడవదు. అండ్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్, ఫోన్స్ మేడ్ దెమ్సెల్వ్స్ యాజ్ అ పిల్లర్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తే మోడర్న్ ఏజ్లో ఫోన్స్ లేకుండా ఏం గడవదు. ఫర్గెట్ అబౌట్ డే, నీ థాట్ కూడా ముందరికి వెళ్ళదు. True, that's so true. వీ నీడ్ ఇట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. Yeah, that's all true. But at the same time, go 100 years back. Look at it in the 19th century. Do you think phones would have been that important that day? In that age? ఐ మీన్ సివిలైజేషన్స్కి ఇప్పుడు పిల్లర్ ఫోన్స్, అప్పట్లో కాదు. సో సివిలైజేషన్స్ ఎగ్జిస్టెడ్ బ్యాక్ దెన్, బట్ దే వర్ నాట్ దాట్ in terms of information or anything, they were not that upper hand or front. So if you ask me, అప్పుడు ఎప్పుడన్నా when something starts and when something ends, there wouldn't be any relation. ఇప్పుడు కొత్త గొప్ప రిలేషన్ ఉంది బికాస్ ఆఫ్ ఫోన్స్ అండ్ ద కనెక్టివిటీ. Yeah. అండ్ ఫర్గెట్ అబౌట్ పీపుల్తో ఏదవుతుంది, ఫర్గెట్ అబౌట్ పీపుల్. అప్పట్లో కంపెనీస్ కూడా సేమ్ అయి ఉండేది. హూ న్యూ a random ordinary company that was first into printing would become a very well known one and would stand tall as a landmark and would be famous in memes. Kani, at the same time, like every story which comes to an end, this company also had an end. It also catapulted into a downfall. Right. Today, we're going to be talking about Nokia. Though Nokia started as a printing company, due to the demand during the World War, it entered into the rubber sector. Rubber tires, rubber boots, rubber coats, whatnot. ఎంత పెద్ద కాంట్రాస్ట్ కదా అసలు. I mean, from a paper mill to the rubber sector. I mean, wow. Well, it didn't stop there. వరల్డ్ వార్ అయిపోయిన తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఎక్కువ పొటెన్షియల్ ఉందని తెలిసి రేడియో కిట్స్ అని, కేబుల్ వైర్స్ అని, టెస్టర్స్ అని అలా చాలా చేసింది. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇట్ గాట్ టు నో ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ సెల్ ఫోన్స్ అండ్ కనెక్టింగ్ పీపుల్. And it started its first phone, and so on. Nokia became from a printing press to a rubber company, to an electronic company, to a cell phone company. And that's where the motto of Nokia came, connecting people. Exactly. In the year 1981, where oka mobile phone ni pattukovalante, it felt like carrying a big brick suitcase. It was kind of not really portable. It was not really comfortable as well. But was it revolutionary? Absolutely. It was really revolutionary. Nokia came up with the first compact mobile phone and also developed the first cell phone network. That's true. In 1991, it came up with its first GSM phone model, which is the Nokia 1100. Well, దాన్ని మనం ఇప్పుడు చెప్పాలంటే డబ్బా నోకియా. Actually, ఇప్పుడు మనం ఎలా కనిపిస్తున్నాం ఇంత పెద్దది ఉండేది. This big. It was literally this big. పోను యాజ్ టెక్నాలజీ ఇవాల్వ్డ్, దాని సైజ్ తగ్గింది, దాని పవర్ పెరిగింది. ఇట్ బికేమ్ ఇండిస్ట్రక్టబుల్. You drive a car on top of it, you throw it off a cliff, it'll still work. That is the model, by the way, the 3110, which is the kind of like the Chuck Norris of phones. It was indestructible and it was kind of like the infinity stone of that age. Well, నోకియా ఫోన్స్తో మొదలైంది అండ్ దాని నెక్స్ట్ స్టెప్ కూడా ఫోన్స్తోనే ఎక్కింది. మనకు తెలిసిన ఫస్ట్ గేమ్ టెట్రిస్, బట్ దానికన్నా అరౌండ్ ఆ టైంలోనే వచ్చింది ద ఫేమస్ స్నేక్ గేమ్. Exactly. It was in the year 2000. And Sharanya, my nanama used to have the same phone. Really? And my akka and I used to fight over that snake game. That is so true. So when the snake touches the thing, the snake will die. And if the snake dies, the other person will get a turn. I agree. It was kind of like the most
like it was a game which you could procrastinate things for almost hours together. దాని మీద కూర్చొని నువ్వు ఆడావంటే ఇంకా నీకు టైం తెలియదు, అలా ఉండేది ఆ ఫోన్. మా అమ్మ ఎన్నిసార్లు వచ్చిందో నా మీద అది పట్టుకుని ఆడుతున్నా. సేమ్ ఇయర్ బ్రో, సేమ్ ఇయర్. Well, every coin has two sides, and the fruit that is sweet would not taste sweet as you eat it. That's so true. నోకియా అందరికీ నచ్చింది, కానీ అది పోను దాని పాపులారిటీ తగ్గిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ టూ మేజర్ ప్లేయర్స్, యాపిల్ అండ్ సామ్సంగ్. పిక్చర్ దిస్ 2003 యాపిల్ వస్తుంది, సామ్సంగ్ వస్తుంది. యాపిల్కి ఐఫోన్ మోడల్స్ వస్తున్నాయి. సామ్సంగ్ ఇస్ ఆల్సో కమింగ్ అప్ విత్ ఇట్స్ న్యూ స్మార్ట్ ఫోన్ మోడల్. స్మార్ట్ ఫోన్ అనే ట్రెండ్ అప్పుడప్పుడే పైకి వెళ్తుంది. ఇట్ ఇస్ జస్ట్ కమింగ్ అప్. నోకియా అనుకుంది, నేను ఆల్రెడీ దీంట్లో జయంట్, నన్ను ఎవడేం చేయలేడు, నాకన్నా పెద్ద తోపు ఎవడలేడు, వస్తారని పోతారని కూర్చుంది. బట్ లిటిల్ డిడ్ నోకియా నో దట్ ఈ యాపిల్ అండ్ సామ్సంగే దాని డౌన్ఫాల్ కి కారణమైతాయని. To be honest, ఒప్పుకోలేదు నోకియా. It thought, smartphones will come and go. Anyways, it will be a very, very small, non-permanent trend. It won't really last for long. But so wrong it was. It was very wrong. ఫస్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు పీపుల్ అబ్జార్బ్డ్ ఇట్ ఇంటూ దెమ్. They made it a part of their daily life. Exactly. Because imagine touching screens and swiping them all instead of punching buttons on a keypad. Honestly, That was Meghant, more convenient and more easy. So true. Honestly, Meghant, it was really accessible. చెప్పాలంటే ఒక యాప్కి వెళ్ళాలంటే జస్ట్ ఒక టచ్ ఆఫ్ యువర్ ఫింగర్ నెయిల్ వాజ్ రియలీ జస్ట్ ఎనఫ్. ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ కాల్ సవన్, టచ్ ఆఫ్ ఫింగర్ నెయిల్ కాల్ వెళ్ళిపోయేది. ఇట్ వాజ్ నాట్ లైక్ ద క్విటీ కీబోర్డ్ లైక్ డొక్కు మన దగ్గర ఉన్న నోకియా ఫోన్స్ లో ఉండేదని కాదు. అండ్ యాప్స్ నోకియాలో నీకు దొరికేది 4 కాల్, ఫ్లాష్ లైట్, ఆ స్నేక్ గేమ్, కాంటాక్ట్ బుక్. ఈ 4 తప్పితే ఏం లేవు. అండ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ లైక్ యాపిల్, సామ్సంగ్, దే కేమ్ అప్ విత్ న్యూ స్టఫ్, నోట్స్ అని, తర్వాత కెమెరా అని, గ్యాలరీ అని అండ్ వాట్ నాట్. ఐ నో ఎగ్జాక్ట్లీ. పాపం నోకియా అప్పటికి ట్రై చేసింది, కెమెరా తీసుకొచ్చింది, దాని క్వాలిటీ, బట్ కానీ ఇట్ వాస్ రియలీ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్. ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే late into the trend in the 2010s or so, it did come up with a smartphone model. It did come up with OS model, which is I don't know the name. It was really weird, by the way. Such a weird name. But at the same time, it was not really accessible as Android or iOS. It was not working. True. And papam Nokia, even though it had the resources, it just refused to accept the defeat. లేదు నేనే తోపు, ఇంకా ఇప్పుడు అది కొత్త మోజులా ఉంటది, మళ్ళీ వెళ్ళిపోద్దని కూర్చుంది. కానీ వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ R&D, వీళ్ళు ఎక్స్పాండ్ చేయలేదు. పోను ఆ మూర్ఖత్వం led to the downfall of Nokia. Exactly. అది సరిపోదన్నట్టు it made a deal with Microsoft. That was a very bad deal. Very bad deal. Because Microsoft was already going through losses. Actually చెప్పాలంటే it was going through a lot of product fails, a lot of layoffs, అవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. And Nokia on the other hand, it was just going through a lot of దాని ఫోన్ మోడల్స్ అసలు వర్క్ అవ్వట్లేదు. It was a very bad decision for both sides. It was not a fruitful deal on either side. Well, better late than never antaru, but that was not the case in Nokia. Exactly. By the time Nokia realized it had to venture into smartphones, it was too late. Exactly. Microsoft collaboration though, it released the phone called Nokia Lumia. Yeah. Chennai Express lo Yeah, I got it. I know. Papam, that didn't last long. OS issues unde, battery issues unnai, and so on. Nokia became a picture on the wall rather than a photo frame. True. It was too incompatible. చెప్పాలంటే honest గా చెప్పాలంటే ఆ స్నేక్ గేమ్ కూడా ఎంత మంచిగా ఉండేది, అది కూడా పోయింది. It was not దాని వాళ్ళు కలరైజెస్ రిలీజ్ చేశారు, and that color bro, that version was, I do remember that. Yes. that removed in the nostalgia, and that put hatred towards Nokia phones. So true. I know. By the end of late 2000s and early 2010s, Nokia left phones and started to networking operations. Exactly. It was successful, yes. Like 5G network open చేసింది, అలా అని హై టెక్ నెట్వర్క్స్ లోకి వెళ్ళింది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ వాస్ నాట్ రియలీ ద సేమ్. ఐ మీన్ స్నేక్ ఎక్కడా, 5G ఎక్కడా చెప్పండి. స్నేక్ దాకొద్దు. ఐ మీన్ ఇప్పుడు అసలు ఫోన్స్ అంటే మొదలెట్టిన నోకియా, ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇప్పుడు ఫోన్ మార్కెట్ నుంచి ఇట్ వాస్ ఫోర్స్ టు మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫోన్ మార్కెట్ బై 2 new players. ఒక సక్సెస్ స్టోరీ నుంచి ఒక కాషనరీ టేల్ వెళ్ళిపోయింది. True. And దీని నుంచి people can take a very hard business lesson. That change is completely not constant but dynamic ani. Exactly. You have to keep on spinning on the carousel, man. Because if you do not go onto the carousel and go to the next big thing, someone will just take your opportunity and that is there. That's You'll all. be left you lose out. that opportunity. And by that we conclude the episode. నేను చెప్పేది ఒకటే, change is completely dynamic. నువ్వు మారాలంటే you have to change, and to stay you have to keep on changing and evolving. That's so true.
సి బిజినెస్ ఇస్ లైక్ అ కాన్స్టెంట్లీ స్పిన్నింగ్ క్యారజాల్. నువ్వు ఒక థింగ్ నుంచి వెళ్ళావంటే ఇంకొక థింగ్ నుంచి ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళిపోవాలి. యూ జస్ట్ నీడ్ టు కీప్ ఆన్ స్విచింగ్ టు వన్ థింగ్ టు అనదర్, లేకపోతే యూ కెనాట్ రియలీ సర్వైవ్ ఇన్ ద బిజినెస్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే నీ క్రష్కి నువ్వే ప్రపోజ్ చేయాలి, లేకపోతే నీ ఫ్రెండ్ వెళ్ళి ప్రపోజ్ చేస్తాడు, అయిపోయింది. నీ క్రష్ ఆడితే వెళ్ళిపోతే నీకు ఒక్కడే మిగిలిపోతావు. పేరుకి నీ క్రష్ కానీ వాడి గర్ల్ ఫ్రెండ్ అవుతుంది అంతే. ఫర్ రియల్. ఓకే, ఆన్ దాట్ నోట్ లెట్స్ కంక్లూడ్ దిస్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ క్యారజాల్. మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్ లో కలుసుకుందాం. Exactly. Signing off, శరణ్య అఖిల. నేను ఆస్తాం కదా.